Okay, so let's see the last topic, which is invoice verification. So let's discuss the the objectives of invoice verification. So when you perform invoice verification, what are the things that will take place in the system? Why you need to do invoice verification? What do you refer while creating invoice verification, or when you refer something, or how do we post invoice? Do we refer any document, or can we post without referring the document? When you refer something, then what data will come from which object? So all these things we will see here. So invoice verification is the task, I would say the last task of the P2P cycle. Okay, it's a task of processing invoices from vendors and linking this information to the financial accounting to enable the payment. Okay, so this is the last leg of activity from MM module, which links the process with the FI accounting in order to help the payments team to pay to the vendor. Okay, so where does this invoice verification fits into the MM overview? As I told you, this is the last leg of activity. So in the MM overview, that is nothing but P2P cycle, everything starts with requirement, the need of requirement, or identification of the requirements. Then you convert the requirement into purchase order, and then you receive the goods. Okay, so once you receive the goods, your vendor will send you an invoice, or what we call it as vendor's invoice will be entered into your company, where you do invoice verification. When you do invoice verification, there is an interfacing with the accounting department. So therefore, this is the last leg, or I would say this is where the invoice verification fits into the MM overview. Okay, invoice verification environment. When you do invoice verification, what is that it's happening? That is effects of invoice verification. There is one thing called effects of invoice verification. VA means where when you post an invoice, what data will be coming from which object or application, and which data is getting updated where. If you want to post an invoice, obviously you are posting an invoice for the material received with reference to a certain PO from the vendor. So therefore, the material information has to come into invoice. Where is the material information comes from the invoice? It actually comes from the PO. Okay, and then in the PO there is something called GR based IV indicator. Means what? Goods received based invoice verification. That means what? Invoice verification to be taking place based on the GR data. So goods receipt will also comes into picture. Means what? The GR data will be used in processing invoice. PO data will be used in processing invoice. And the data comes from the material master, because you are posting an invoice with reference to a PO, and PO contains material. Where is the material coming from? Vendor. So therefore vendor information is also required in the invoice verification, plus the pricing conditions that you maintain in the PO. I would say even info record also, right? So even this will also come from the master data. So if you look at it, these are the master data: vendor master, material master, pricing conditions. Okay, pricing conditions are nothing but the condition records that you would have created. Could be info record also, and the objects are PO, goods receipt, and if you are posting an invoice with reference to some other invoice, in that case the other invoice also will be used. And if you look at the PO, there is a bidirectional arrow. That means what? Upon posting invoice, your PO will also getting updated.
Okay, so therefore to post or to process an invoice, system takes data from material master, vendor master, info record, purchase order, goods receipt, or another invoice. And what does it get? What will it get updated? It updates the PO. It updates the projects, cost centers, assets. This is what we call it as asset accounting, cost center accounting, project accounting. Okay, controlling module this is. And it also updates the material masters. It updates various GL accounts, and the PO history will also be getting updated. So therefore, these are the effects of invoice verification. The invoice document updates data in the material management and the subsequent areas. Invoice verification is not an isolated component in the SAP system. The purchasing and inventory management component should also be active, right? So in order to post an invoice, you have to have the purchasing and inventory management. Otherwise, how will the system takes data from PO and how will the system takes data from goods receipt unless they are activated? So therefore, if you want to implement invoice verification via SAP, you have to have PO module and inventory management module needs to be set up. A vendor invoice can be created with reference to a purchase order or with reference to a goods receipt or a delivery note or a vendor. An invoice document is created for each incoming invoice. See, invoice, you can refer a PO and post it, you can refer a goods receipt and post it, you can refer a delivery note and post it, or you can simply refer a vendor without referring to any document. You can post it also. That is called as FI invoice. If you are posting an invoice without referring any goods receipt or delivery note or PO, that kind of invoice verification is called vendor invoice, FI invoice. Okay, so when a document is referenced, invoice items are adopted and the relevant general ledger account postings are also made automatically. Means what? If you refer a PO and post an invoice, data from the PO is adopted, that is copied into your invoice. Similarly, if you refer a goods receipt document and post an invoice, the GR data will be adopted into your invoice and the corresponding GL accounts are updated automatically. Okay. After the invoice has been posted, assuming if it is not blocked for payment, the document appears as an open item on the vendor account, that is payment proposal list. These open items are picked up by the payment program in financial accounting. That means what? When you post an invoice verification, there will be two documents created. Like when you post a goods receipt, material document and accounting document is created. Similarly, when you post an invoice, there will be two documents getting created. One is accounting document, second one is invoice document. Or rather, first one is invoice document, second one is accounting document. This accounting document is called FI accounting document. Okay, so it means what? That updates accounts payable module with an open item. So therefore, these open documents are considered or picked up by the payment program while payment program is running for the payment to take place. Okay, the next one is documents in material management, which will have an accounting integration. What documents, what material management module documents are integrated with FI accounting document? Pretty simple. At the time of purchase order, you don't have any integration with accounting. At the time of inventory management, that is while you're doing goods receipt or goods issues or transfer postings, where there is an accounting document getting created, therefore it is linked with FI accounting. Similarly, when you post an invoice verification, I told you two documents will be created, invoice document and accounting document. So therefore, the inventory management transactions and the invoice transactions both will have an accounting impact, and hence the accounting module, accounts payable module is integrated with MM inventory and invoice verification.
Okay, so this is an interview question. Next thing is authorization objects to be used for invoice verification. See, for a company like Thomson or DuPont or any other companies of that caliber, you will have number of company codes. Okay, and also you will have the payment conditions differ from one vendor to another vendor. In such cases, you can restrict the invoice posting or invoice verification based on company code, based on plans, based on vendor, based on document types, isn't it? Based on GL accounts or even based on account types. There may be a possibility that a certain accounting clerk is responsible for posting invoices for a specific set of company codes only, right? For example, Asia Pacific company codes, all the invoices are processed by one person. Europe and Middle East, EMEA companies, invoices are posted by one person. Okay, then uh, North America, all the invoices from that region or the companies from that region are to be posted by one person. You can have authorizations like this, or even plans. Based on plant also you can restrict it, or even based on vendors. Okay, if the invoice is coming from so and so vendor, he is a person. For example, Pavitra is the right person to post an invoice. It means she only will have access to post invoice which is coming from that vendor. Otherwise, anybody trying to post invoice coming from a specific vendor, the vendor accounts will not get updated because he or she may not have requisite authorizations. So there are certain authorization objects for which you need to work with basis team, assign those authorization objects to the user IDs, respective user IDs. So therefore, that way you can control which invoice will be processed by which person, based on the company code, based on the plan, based on vendor, based on GL account, or based on account type, or even based on document type. Document type means invoice types. There are two types of invoices, gross invoice and net invoice. That we will see in the coming slides. Okay, so this is what we are going to see in a broad way. So let's go with the next slide. Right, the next one is invoice verification with reference to documents. Okay, how to post an invoice with reference to document. We have seen in inventory management, goods receipt with reference to purchase order, goods receipt without reference to any document. Similarly, here also there will be two things: invoice with reference to some document, invoice without referring to any document. Okay, so invoice with reference to PO or goods receipt is part of SAP MM. Invoice without referring to any document is part of FI. Therefore, it is being called as FI invoice posting. Right? So, let's see this invoice with reference to some documents. Invoice verification can be done by referencing prior MM documents, example purchase orders or goods receipts. This allows the system to automate data entry and credit and debit the appropriate accounts. Okay, now you see, when you look at the invoice, this is what the invoice contains. మీరు బిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక షాప్కి వెళ్ళి కొన్ని ఐటమ్స్ కొన్నారండి, కొంటే మీకు వాడి ఇన్వాయిస్ ఇస్తాడు కదా, అంటే నథింగ్ బట్ బిల్ ఇస్తాడు కదా, బిల్ ఇవ్వండి అంటాం మనం. మెడికల్ షాప్కి వెళ్తామండి, ఒక 4-5 మెడిసిన్స్ కొంటాం, టాబ్లెట్స్, బిల్ ఇమ్మని అడుగుతాం, వాడు బిల్ ఇస్తాడు కదా, బిల్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమేమి ఉంటాయండి దాంట్లో? You can consider that as an invoice. Okay, so that bill or the invoice contains from whom you have procured the
material, and then the document date on which you procure these materials. Any reference, ఇక్కడ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంటుంది నార్మల్గా ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో అయితే. అదే మీరు మెడికల్ షాప్కి అయితే అడుగుతారు ఏ డాక్టర్ మీకు ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు ఈ మెడిసిన్స్ అని. రిఫర్డ్ బై డాక్టర్ సో అండ్ సో అని ఉంటుంది కదా, which is nothing but purchase order here. With reference to so and so purchase order, I have given you these materials. Then invoice items 1, 2, 3, 4, 5 serial number and material. Item 1 material X, item 2 material Y, item 3 material Z. అట్లా అమౌంట్ పర్ ఐటమ్, ఆ మెటీరియల్ క్వాంటిటీ ఎంత కొన్నారు మీరు, టోటల్ ఇన్వాయిస్ అమౌంట్ ఎంత, యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్స్ ఏంటి, ట్యాక్స్ ఏమైనా ఉందా, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఏంటి, ఫైనల్గా బ్యాంక్ అకౌంట్. Isn't it? So these are the contents that you will have in your invoice. Okay, now let's try doing invoice receipt with reference to PO, or you can refer a goods receipt and post an invoice. Okay, mostly we will go with invoice verification with reference to PO, right? So you see here you have to start it, and then you have some header information which you need to fill it, and data from vendor invoice you have to maintain. Let me log into the system and show you how to do that. Okay, so under material management, logistics invoice verification, document entry, MIRO is the transaction code for invoice verification. Okay, so let it get open. As you could see here, you need to give the company code. Why company code is required? As you know, invoices or the accounting is taking place at company code level. So when you post an invoice verification, the accounts are getting updated and an accounting document is generated. All the accounts will be maintained at company code level. All the payments are done at company code level. So therefore it is mandatory that you need to enter company code. I think we are running it for the first time, so therefore it's taking longer time. Now you see transaction. Transaction, you are posting an invoice. Apart from invoice, you can post few more, something called credit memos, which is exactly opposite to invoice. You have something called subsequent credit and subsequent debit. As and when they come, we will discuss about that. But for time being, it is invoice. Right? Now, just look at the slide. Start means a mirror starting, then complete the header information. What is header information? This is the header information. Invoice date on which the invoice was printed. It could be 01082012, లేదంటే 31. You can give it as 3107.
వెండర్ దగ్గర ఇన్వాయిస్ ఈ రోజు ప్రింట్ అయిందండి, ఇవాళ నా దగ్గరకు వచ్చింది. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్ టుడే, బట్ ద ఇన్వాయిస్ వాజ్ ప్రింటెడ్ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్. ఓకే, ట్యాక్స్ కోడ్స్. సో టైం బీయింగ్ ట్యాక్స్ కోడ్ నేను 0 ఇస్తున్నానండి. ఇక్కడ ఏం లేదే ట్యాక్స్ కోడ్. అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ సేల్స్ అదేనా? వీటిలో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. 0 ట్యాక్స్ ఏమైనా ఉందేమో అని వెతుకుతున్నానండి, నేను కనపట్టలేదు. $201,206. ఓకే, మంత్ మారింది కదండి, కాబట్టి ఇది చేంజ్ చేయమంటుంది. లెట్స్ గో అండ్ చేంజ్ ఇట్. /mmRV will tell you you are in which month. You are in the period of July. జూలైలో ఉంటే జూలైలో జూన్లో మాత్రమే పోస్ట్ చేయగలరు. సో therefore you need to convert this period into August. ఎలా చేస్తారు? /MMPV మీ కంపెనీ కోడ్ ఇవ్వండి, and then here period to be opened 08 of 2012. Okay, enter, and then you post it. You could see period closing complete, log issued. So let's see if it is really completed. MMRV, enter. Now you see here current period is 08. So therefore if you run an invoice verification now, you won't have any issues. So what I'm doing is I am rerunning invoice verification. Okay, let's use something like this. Okay, then reference, ఏమైనా రిఫరెన్స్ ఇస్తే వెండర్ ఇన్వాయిస్ లో రిఫరెన్స్ నంబర్ ఏమైనా ఉంటే, పేరు ఏమైనా ఉంటే అది ఇక్కడ రాయండి. ఓకే, తరువాత యు ఆర్ డూయింగ్ గూడ్స్ రిసీట్ విత్ రిఫరెన్స్ టు పర్చేస్ ఆర్డర్, సమ్ పర్చేస్ ఆర్డర్ అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ యూ క్రియేట్ ఎ పర్చేస్ ఆర్డర్. సారీ, యూ స్పెసిఫై ద పర్చేస్ ఆర్డర్ నంబర్ /ME23N. Let's try. I think we have done so many goods receipts for so many purchase orders. Let's take one purchase order where we have done goods receipt. Use that purchase order to post the invoice verification. Let me see this. Come on, document does not exist. I'll just go and find it out. I think I have created one PO yesterday. What is your order type? ZMRO or ZNISM?
Okay, so I've got two purchase orders. You see here, it's been received so many times. 36 is also there. Okay, even this was received once. So now you see, I'm copying this purchase order, going into invoice verification. You see here, goods receipt PO reference. Hit enter. You know what it does? It goes into goods receipt of this purchase order and takes only the quantities of the receipt. Done. Okay, now you see, because I have referred this purchase order, it goes into this purchase order, looks for the receipt, what has been posted. Now you see it is posted for 375 for quantity 25. So this is what you see, quantity 25 has been received and the price is 375. Okay, so let me take you back to the slide. I have entered header information, data from the vendor invoice. That means what? When you look at the physical copy of the invoice that you have received from the vendor, okay, it must be containing price. Okay, let's say 375. The vendor invoice contains price of 375 that you need to specify here, and then you go with simulate. If there are any errors, then it will come to know. Tax entered incorrect, tax code GI amount 00. That's okay. Okay. If there are no errors, now you could see the post will appear here. So if you look at here, you see these are the accounts which are getting updated for the invoice if you post it. 31000, this is the vendor account, what we call as AP account, and this is the goods receipt, invoice receipt, GRIR clearing account. As we have discussed it in MMFI integration, the GRIR clearing account will be updated at the time of invoice verification also, therefore it is cleared off. Okay, so that means whatever the receipt that is posted for that value, you will have a positive entry at the time of receipt, and you will have a negative entry at the time of invoice, so therefore it is negated. Okay, now if you go and post it, if there are no errors, invoice gets posted. If there is any error, it will stop you from posting. Okay, now you see here is the document number. This document number is called invoice document. If I go with the display, the document that you see, it's taking some time to get updated into the tables. Now you see, this is the invoice document number. You see here, this is the vendor information, this is the tax information, this is the amount to be paid to the vendor. If I look into follow-on document, you would see an accounting document. This is, you see here this is invoice document,
and this is accounting document. Right? So when you look at the accounting document, you see this is vendor's account and this is the GRIR account. So vendor account, you see there is negative entry, means this is the amount to be payable to the vendor. Once you pay to this vendor, same amount will become positive. Okay? And you could see here, this is the document type, or what we call it as transaction type. Make PO document type, PR document type, goods receipt, even goods issue, WE, WA, document types ఉన్నాయి కదండి. Similarly for invoice also, you will have two document types, RE and RN. RE అంటే gross invoice receipt, RN అంటే net invoice receipt అండి. That we will see later. Currency, this one, transaction, this one, reference keys, this one, posted by so and so, entered and so and so, T code is this one. So all this information you could see here. Okay, you see here like this. When you post an invoice, it looks for variances. If there are any variances, it will be displayed over here. If there are no variances, then obviously it will not display anything. You go with simulation, you see what accounts are getting updated, and finally you post it. Okay, like as I have shown you, when you post an invoice, there will be two documents getting created. One is invoice document, second one is accounting document. You see here in the invoice document, you have seen vendor account as well as GRIR account got created. Similarly, when you post an invoice, the accounting document will also be created, and that accounting document contains vendor account as well as the GRIR account. And also, because you have done this invoice receipt with reference to PO, PO is also getting updated, right? So you see here, this is the PO against which I have done invoice receipt. So if I go with refresh, there will be a new line here that represents invoice has been posted. You see here, this is invoice. Okay, so this is how the invoice will get updated. Now the accounts. Which accounts will get updated at what point of time? Once again, let me explain you. You see here, you have created a purchase order. Let me take the same example, this purchase order. When I created this purchase order, and then when you do goods receipt, there will be two accounts which are getting updated: stock account and GRIR account. When you click on this GR, you could see what is the stock account, what is the GRIR account. Or is it? Are you not able to hear, Radhika? Yes, sir, your voice is very low. Okay. How is Sundara గారు మీకు ఎలా ఉందండి? వినబడుతుంది సార్, అంటే కొంచెం లోగానే వస్తుంది, తక్కువగానే వస్తుంది, వినబడుతుంది. వాయిస్ చిన్నగానే వస్తుంది కానీ వినబడుతుంది. మినిట్ మీద బెటర్.
Hello? Hello? హలో వినబడుతుంది సార్. హలో? సుందరరావు గారు మీరు చెప్పేది నాకు వినిపిస్తుంది. నేను రాధికాన్ని అడుగుతున్నాను. వినపడుతుంది సార్. చలో, looks like she is not there. Pavitra, No, I can hear you, sir, now. Okay. Now, see, this is the one which we are discussing. Which accounts will get updated at which point of time? So when you do goods receipt with reference to PO, you could see here this rose color where the stock account and GRIR account is getting updated. You have done so many goods receipts. Now you see here, this is one of the goods receipt of the PO that we have done yesterday. I clicked on material document. It will take me to GR document, where if I go into doc info and FI documents, I would see the accounting document, and when I double click the accounting document, I could see, you see here, inventory raw material, which is nothing but the stock account. Okay, so this BSX is nothing but the stock account and GRIR account. Look at here, goods receipt, when you do it, stock account and the GRIR account. GRIR negative, stock is plus. You see here, stock account is plus, GRIR is negative posting, right? Then let me go back once again, and now this time you see this is invoice receipt. When I click on invoice receipt, you would see once again the accounting document, wherein, look at here, GRIR becomes plus for the same value. ఎందుకంటే ఇది GRIR క్లియరింగ్ అకౌంట్. అంటే ఏంటి, ఇన్వాయిస్ రిసీట్ అయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ గా క్లియర్ ఆఫ్ అయిపోవాలి, నాక్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. కాబట్టి సేమ్ అమౌంట్ పోస్ట్ అవుతుంది, క్లియర్ అయిపోతుంది. ఇది ప్లస్ ఎంట్రీ కాబట్టి నెగిటివ్ ఎంట్రీ మీకు ఇక్కడ వెంకట్ అనుకో వెండర్ అకౌంట్ లో పడుతుంది. నెగిటివ్ ఎంట్రీ ఎందుకంటే ఇది, బికాస్ దిస్ ఇస్ టు బి పేయబుల్. ఓకే, లుక్ అట్ హియర్, vendor account is negative, that means to be payable. Once you pay to the vendor కి యాక్చువల్ గా మీరు పే చేసినప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ రెండు అకౌంట్స్ అప్డేట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వెండర్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్లస్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, వెండర్ కి అకౌంట్ లో డబ్బులు పెడితే వాడి అకౌంట్ పెరుగుతుంది కదా, అట్లాగనమాట. అప్పుడు మరి ఎవరి అకౌంట్ తగ్గుతుంది, మీ కంపెనీ క్యాష్ అకౌంట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ FI, సో విచ్ వీఆర్ నాట్ టచింగ్ ఇట్. Okay, right, so these are the accounts which gets updated. Now PO based invoice verification lo em jarugutundo chudandi ikkada. When you have a PO, this is a receipt, okay, and when the invoice is submitted by the vendor, he will give it this way. If you do not set the GR based IV indicated in the PO, then you can post an invoice referencing the prior to the goods receipt. I'll take you to this place. You see here, ఇక్కడ మొత్తం కంట్రోల్ అంతానండి దీని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ GR based IV చెక్ పెడితే గూడ్స్ రెసిప్ట్ కంటే ముందు POని మీరు ఇన్వాయిస్ చేయలేరు. ఇదే చెక్ లేకపోతే మీన్స్ వాట్, ఇట్స్ నాట్ ఎ GR based IV. In that case, you can post an invoice prior to goods receipt. Okay. So if you do not set the GR based IV indicator in the PO, then you can post an invoice prior to goods receipt. If you enter the invoice via PO number, all the PO items are displayed in the selection. The system will propose a quantity and amount for each of the PO item for which there has been a goods receipt posted. Okay,
Look at here. The system proposes the quantity and amount for each of the PO item for which there has been a goods receipt posted. అంటే ఏంటి మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా గూడ్స్ ఇందాక ఇన్వాయిస్ రిసీట్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ రిసీట్ లో క్వాంటిటీ ఎంత అయితే ఉందో అంతే క్వాంటిటీ ఇన్వాయిస్ లోకి వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు రిఫర్ చేస్తున్నారు కదా జిఆర్ బేస్డ్ ఐవి ఇండికేట్ ఉన్న పిఓని ఏ ఐటమ్ కి ఎంత క్వాంటిటీ రిసీప్ట్ అయిందో అంత క్వాంటిటీ ఆటోమేటికల్ గా మీ ఇన్వాయిస్ లోకి అడాప్ట్ అవుతుంది. Although an invoice may be posted prior to goods receipt, it will likely be blocked for payment due to the non-receipt of the quantity. ఒకవేళ మీరు గూడ్స్ రెసిట్ కంటే ఇన్వాయిస్ రెసిట్ ని ముందు పోస్ట్ చేసినప్పటికీ అది పేమెంట్ జరగదండి, పేమెంట్ బ్లాక్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇంకా క్వాంటిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ రిసీవ్ కాలేదు కాబట్టి మెటీరియల్ రిసీవ్ చేయకుండా మీరు ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేయకూడదు. That's your company policy. Therefore, the invoice will be blocked for payment. Okay. Next, GR based invoice verification with reference to PO. చూడండి ఇక్కడ there are two goods receipts posted for same PO. PO line item ఒకటే ఉందండి, కానీ ఇక్కడ రెండు గూడ్స్ రిసీట్స్ పోస్ట్ అయినాయి. దీనికి క్వాంటిటీ ఆఫ్ 50 వన్స్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ 25 వన్స్. తర్వాత ఇన్వాయిస్ పంపించాడు. ఇన్వాయిస్ ఎట్లా పంపించాడు చూడండి ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా వచ్చేసినాయి ఆటోమేటికల్లీ. ఎలా వస్తాయి? లెట్ మీ షో యూ. ఐ హ్యావ్ ఎ పిఓ 35. నిన్న మల్టిపుల్ రిసీప్ట్స్ చేశాను ఒక పిఓకి, గుర్తుంది కదా మీకు. క్వాంటిటీ 100 ఎంతో తీసుకుని నంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఇట్లా మల్టిపుల్ రిసీప్ట్స్ చేశాను. నౌ లుక్ ఎట్ హియర్, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు పోస్ట్ ఇన్వాయిస్ రిసీట్ ఫర్ దిస్. స్లాష్ అండ్ మీరో. ఓకే, ఇన్వాయిస్ డేట్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఆటోమేటికల్లీ ట్యాక్స్ కోడ్ డిఫాల్ట్ అవ్వడానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఉందండి. దట్ ఐ విల్ షో యూ వన్స్ వి స్టార్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్. నౌ యూ సీ ఐ హావ్ గివెన్ ద పిఓ నంబర్. ఇక్కడ పిఓ నంబర్ ఇస్తే నౌ యూ సీ హియర్ హౌ మెనీ లైన్స్ హ్యావ్ కమ్. యూ సీ హియర్ 18, 22, 30, 30, 10. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయండి? దీస్ ఆర్ ఆల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ గూడ్స్ రెసిట్. 18, 22, 20, 30, 10. చూడండి ఇక్కడ. ఆర్ దీస్ నాట్ రెసిట్స్? Yes, sir. ఓకే, చూసారు కదా ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ఆల్ గూడ్స్ రెసిట్స్. రెఫరెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ మీకు? దీస్ ఆర్ మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్ 51001041. చూడండి ఇది అర్థమవుతుందా? 42, 43, 44, 45. ఓకే, సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. జిఆర్ బేస్డ్ ఐవి విత్ రిఫరెన్స్ టు పిఓ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇదండి. మీరు అక్కడ పిఓ నెంబర్ ఇచ్చిన వెంటనే గూడ్స్ రెసిట్ లో, సారీ ఇన్వాయిస్ రెసిట్ లో ఇక్కడ పిఓ నెంబర్ ఇచ్చిన వెంటనే అది ఏం చేస్తుందంటేనండి జిఆర్ బేస్డ్ ఐవి కాబట్టి దానికి ఏమేమి గూడ్స్ రెసిప్ట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వెతుక్కుని తెచ్చుకుంటుందండి. ఆ గూడ్స్ రెసిప్ట్స్ లో ఏమేమి క్వాంటిటీలు ఎంతెంత అమౌంట్ పోస్ట్ అయినాయో ఈ మొత్తం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ లో వేస్తుందండి. ఈ బ్యాలెన్స్ లో వేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఇది నెగటివ్ చూపిస్తుంది. మీ ఇన్వాయిస్ వెండర్ నుంచి ఇన్వాయిస్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ఫిజికల్ కాపీ, దాంట్లో వాడు ఎంత అమౌంట్ వేసాడో చూసి ఆ అమౌంట్ ని ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయాలండి. ఒకవేళ 1500 వేస్తే 1500, 1400 వేస్తే 14, 1510 వేస్తే 1510, ఎంత అయితే అంత అక్కడ వేయాలి. ఓకే, నౌ యు గో అండ్ సిమ్యులేట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సిమ్యులేట్ చేస్తే ఇక్కడ సేవ్ రాలేదు. సేవ్ రాకుండా చూడండి ఇక్కడ మెసేజెస్ ఎనేబుల్ అయింది. అంటే ఏంటి దాని అర్థం? ఇక్కడ ఏవో మెసేజెస్ ఉన్నాయండి, అంటే ఎర్రర్స్ ఏవో ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎర్రర్స్. బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నాట్ జీరో.
Oh, sorry, this is 150 only. Sorry. Tax ఇక్కడ 150 వచ్చిందండి. ట్యాక్స్ 150 ఎందుకు వచ్చింది? క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ అన్నానని 150 వచ్చింది అనమాట. అప్పుడు దీన్ని తీసేస్తాను. ఓకే, నౌ యూ గో అండ్ సిమ్యులేట్. చూద్దామండి. ఓకే, ఇంకా మైనస్ చూపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ పోస్ట్ ఉంది, కానీ ఇది డిజేబుల్ కాలేదు, ఇంకా ఎనేబుల్ స్టేజ్లోనే ఉంది. అంటే ఏంటి, ఇంకా ఎర్రర్స్ ఏవో ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై పోస్ట్ ఇట్. ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చూపిస్తుందండి, పోస్ట్ అవ్వదు. ఇన్వాయిస్ కంటైన్స్ మెసేజెస్, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పోస్ట్ అవ్వదండి. Also existent. That's okay. It will get posted. Okay, చూసారు కదండి, this is how it gets posted. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు నంబర్ ఆఫ్ రెసిప్ట్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో ఆ రెసిప్ట్స్ లోంచి మెటీరియల్ డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తుందండి. ఈ క్యుములేటివ్ క్వాంటిటీ, క్యుములేటివ్ వాల్యూ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ లో ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది, ఆ రెండు మ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ 0 వస్తుందండి. బ్యాలెన్స్ 0 వస్తేనే పోస్ట్ అవుతుంది, లేకపోతే పోస్ట్ కాదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జిఆర్ బేస్డ్ ఐవి with reference to goods receipt. Okay, so same thing, ఇది మనం ఏదైతే చేసాం అదేనండి. Okay, so this is what we call it as the GR based IVs. Okay, so the next thing is you need to understand variances. కొన్ని మనకి మీరు చూస్తుంటారు ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్, we have discussed something called quantity variance, price variance, order price quantity variance. ఇవి చూసాం కదండి. ఇటువంటి వేరియన్సెస్ మీకు ఇన్వాయిస్ లో కూడా ఉంటాయండి. ఇవి కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఆ 3-4 వేరియన్సెస్ కాకుండా you have got few more variances, something called small difference variance, stochastic variance. A few more variances are there. Let's see what are those variances. These are 4 standard variances which you already know: quantity variance, price variance, order price quantity variance. ఈ మూడు మీరు goods receipt అప్పుడు చూసారండి. There is something called date variance. డేట్ వేరియన్స్ అంటే ఏంటి చూడండి, మీరు పిఓలోనేమో you would have, let's say
you would have said that invoice to be received at the time of say December 25th. కానీ మీకు ఇన్వాయిస్ వచ్చేసి డిసెంబర్ 1st వచ్చింది అనుకో, దాని అర్థం ఏంటి, యూ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ 25 days ఎర్లియర్. సో అందుచేత దీన్ని డేట్ వేరియన్స్ అంటారు. సో డేట్ వేరియన్స్ మూలంగా కూడా ఇన్వాయిసెస్ బ్లాక్ అవుతాయి. అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్ క్రెడిట్. ఎవ్రీబడి నవేడేస్ ఎవ్రీబడి ఆఫర్స్ క్రెడిట్, 45 days క్రెడిట్, 60 days క్రెడిట్, 30 days క్రెడిట్ ఇస్తున్నారు. అంటే ఏంటి, మీరు మెటీరియల్ తెచ్చుకున్న తర్వాత అన్ని రోజుల వరకు వెండర్కి పేమెంట్ చేయక్కర్లేదు. వాడు పేమెంట్ చేయక్కర్లేదు అని చెప్పేసి తర్వాత ఇన్వాయిస్ పంపించాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు, యూ నీడ్ టు బ్లాక్ ఇట్. ఒకవేళ బ్లాక్ అవ్వకపోతే పేమెంట్ జరిగిపోతుంది. పేమెంట్ జరిగిపోతే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 month వాడికి ముందు ఇచ్చినట్లు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్స్ హై వాల్యూ బిల్, $10 million ఉన్న ఇన్వాయిస్ వచ్చింది అనుకోండి, $10 million వాడికి పే చేసాకంటే మీ దగ్గర ఉంటే you can use it for 1 month. You can pay the bills. You can pay the bills, many number of bills. After 1 month, once you have sufficient funds, you can give it to this vendor. Okay, so that's how this variance works, date variance works. Okay, so quantity variance and ento chudamandi, adi etla post avutundi anedi. Let's have a look at this. You have a purchase order, quantity created are maintained in the PO is 50 అండి. గూడ్స్ రెసిప్ట్ వచ్చేసి 50 pieces కే చేశారండి. కానీ ఇన్వాయిస్ లో ఏం చేశాడు వాడు, 100 pieces కి ఇన్వాయిస్ పంపించాడు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ మెటీరియల్, the quantity that is maintained in the PO is 50, price is 2 rupees. సో మీరు జిఆర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, because it is posted for 50 multiplied by 2 which is 100. So stock account 100 తో అప్డేట్ అవుతుంది, మీ జిఆర్ఐఆర్ అకౌంట్ 100 మైనస్ తో పోస్ట్ అవుతుందండి. ఓకే, తర్వాత ఇన్వాయిస్ వచ్చింది. ఇన్వాయిస్ వస్తే ఏం చేశాడు, దాంట్లో మీరు వాడు వెండర్ ఏం చేశాడు, పొరపాటుగా ఇన్వాయిస్ ని 100 pieces కి పంపించాడు. అంటే ఏంటి దాని అర్థం, 100 multiplied by 2 ఏమవుతుంది, 200 అవుతుంది. 200 వచ్చేసి జిఆర్ఐఆర్ ప్లస్ పాజిటివ్ అకౌంట్ లోకి వెళ్తుంది. ఎక్కడండి, దిస్ ఈస్ ద వన్, ఇట్ విల్ బి 200. కానీ ఈ రెండు మ్యాచ్ అయినాయా, ముందేమో 100 మైనస్ ఉంది, ఇక్కడేమో 200 ప్లస్ ఉంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ మోర్ గూడ్స్ రెసీట్ ఫర్ క్వాంటిటీ 50. అది వచ్చే వరకు కూడా ఈ ఇన్వాయిస్ బ్లాక్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. ఇన్వాయిస్ బ్లాక్డ్ బికాస్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ వేరియన్స్. క్వాంటిటీ వేరియన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్వాయిస్ వచ్చేసరికి ఈ జిఆర్ఐఆర్ అకౌంట్ లో ప్లస్ ఏదైతే ఉందో నెగిటివ్ లో కూడా అంతే ఉండాలి. అంత లేదు అంటే బ్లాక్ అయిపోద్ది అనమాట. దేని వల్ల బ్లాక్ అవుతున్నట్లు, బికాస్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ వేరియన్స్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ 200 వేస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 100 మైనస్ ఉంది, ఇంకో 100 కావాలి. కాబట్టి ఇన్వాయిస్ గెట్స్ బ్లాక్. ఇన్వాయిస్ బ్లాక్ అయితే అర్థం ఏంటి, యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్దర్ గూడ్స్ రెసీట్. సో ఆ గూడ్స్ రెసీట్ ఇంకొకసారి వచ్చినప్పుడు 50 అయితే అప్పుడు ఇక్కడ 100 పోస్ట్ అవుతుంది స్టాక్ అకౌంట్ లో, ఇక్కడ 100 మైనస్ అవుతుంది. సో దెన్ ఇట్ గెట్స్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు సంబడి హ్యాస్ టు రిమూవ్ ద బ్లాక్ ఆన్ ద ఇన్వాయిస్. There is something called invoice releases, blocking of invoice releases. It can be done automatically or it can be done manually. So adi block release cheyali, automatically no, manually no. Appudu మాత్రం ఇన్వాయిస్ కంప్లీట్ గా పోస్ట్ అయ్యి వెండర్స్ కి పేమెంట్ జరుగుతుందండి. So this kind of blocking is called quantity variance, blocking of invoices due to quantity variance. Okay, tolerance configuration for invoice blocking. Quantity variance etla untundi. These are configurations. Let me take you to configurations. Radhika and Pavitra, మీరు యాక్సెస్ చెక్ చేసుకున్నారండి. ఈ సెడ్ లైక్ యువర్ యాక్సెస్ విల్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ బై 31st of July. నాట్ షూర్, ఇంకా మీకు యాక్సెస్ ఉందో లేదో నాకు తెలియదు అని చెప్పడం. 31st చేయలేదు సార్, చేస్తాను. ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకే సార్. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ఐ థింక్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అగో, నా వైపు నుంచి ఇంకా మీకు యాక్సెస్ ఉండదండి. మేబీ ఇంకొక 2-3 days అని అతను రిక్వెస్ట్ చేసి సాటర్డే వరకు ఇప్పించగలను. ఆ తర్వాత మీకు యాక్సెస్ కావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే టు హిమ్. అతని ఫోన్ నంబర్స్ కూడా మీకు ఇచ్చాను మెయిల్లో.
You speak to him, and in case if you require it, you can pay to him, and then he will provide you the access. మీకు ఎప్పటి వరకు కావాలంటే అప్పటి వరకు ఇస్తారు. లేదా మీకు ల్యాప్టాప్స్ ఉంటే చెప్పండి, డెస్క్టాప్స్ ఉంటే అమీర్పేట ఒకసారి రండి. ఐ గివ్ ద కాంటాక్ట్ నెంబర్స్. మీరు ఎక్కడైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. వాళ్ళకి 600 800 ఇస్తే మీ ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తారు. సో దట్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇట్. Hello. Yeah, yes, Radhika. Sir, can you please provide me the number? I would like to install the SAP. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? I stay in Old City, sir. ఓల్డ్ సిటీ అంటే మీకు దిల్షుక్ నగర్ బెస్ట్ కదా అమీర్పేట కంటే? Yes, sir. Dilshid Nagar is close to my place. సో అటువంటిప్పుడు వై డోంట్ యూ కాంటాక్ట్ ద సేమ్ పర్సన్, కేవీ రారెడ్డి. మీకు మెయిల్ లో పంపించాను కదా. Okay. You contact him. Okay, he'll help me out. He'll install it. And again, he'll charge for that. 500 or 800 అంతా charge చేస్తాడు. Yeah, but that is for one time, right? Yeah, it's only one time, once and for all. మీ దగ్గరే ఉంటుంది సిస్టమ్. And then you ask him how to start the server. దానికి సర్వర్ స్టార్టింగ్ సెటప్ స్టెప్స్ కొన్ని ఉంటాయండి, 2-3 స్టెప్స్ ఉంటాయి. మీరు ఫస్ట్ టైం ఒకసారి అతని దగ్గర చూపించుకుంటే సో దట్ నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. Okay, fine, sir. I'll talk to him today. Yeah. So, Pavitra, మీరు ఎక్కడ ఉండేది? మల్కాజ్గిరి సార్. మల్కాజ్గిరి మీకు అమీర్పేట దగ్గర అవుతుంది కదా? హలో కానీ నా ల్యాప్టాప్ లో సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సూట్ అవుతుందో లేదా డౌట్ సార్. ఏది ఓన్లీ 2 GB ర్యామ్ సార్. 2 GB ర్యామ్ అండ్ 200 GB మెమరీ. ఓకే, అంటే అప్పుడు మీరు లోయర్ వర్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. ECC 6.0 కుదరదు, లోయర్ వర్షన్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఐ మీన్ అది సిమిలర్ ఉంటుందా సార్? మోర్ ఆర్ లెస్, ఎగ్జాక్ట్లీ 100% సిమిలర్ గా ఉండదు, బట్ 90-95% సిమిలర్ ఉంటుంది. పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు. ఓకే, అవునా. ఐ మీన్ వేరే అట్లీస్ట్ సో ఇఫ్ నా లోవర్ వర్షన్ వేసుకుంటే నాకేమీ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా వేరే ఏవైనా చూసుకోవడానికి? ఏమి ఉండదండి. మీకు ఏవైతే చెప్పానో అవన్నీ అబ్సల్యూట్లీ 100% పనిచేస్తాయి. ఓకే, రైట్. సో చెప్పండి, మీరు ఒకవేళ ఇటు ఎప్పుడైతే మీకు ఇన్స్టలేషన్ కావాలో అప్పుడు చెప్తే నేను ఇంకొక నంబర్ ఇస్తాను. అమీర్పేటలో ఉంటాడు తను, మీరు తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఇన్స్టలేషన్ చేయించుకోవచ్చు. మైత్రివనం వెనకండి అది. సో అక్కడికి వెళ్తే మీకు తను ఇన్స్టాల్ చేస్తాడు. ఓకే సార్. బేసికల్ గా హౌ దే డూ ఈజ్ మీరు ఒక రోజు ఇస్తే మరుసటి రోజు వచ్చి తీసుకెళ్ళమని చెప్తారు, లేదంటే మార్నింగ్ ఇస్తే ఈవినింగ్ వచ్చి తీసుకెళ్ళమని చెప్తారు సిస్టమ్ మీకు. ఐ మీన్ మన సిస్టమ్ ఇస్తే ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. అంటే చాలా మంది అంటే సిస్టమ్ ఇస్తే అందులో ఒక రోజుకి ఇవ్వద్దు అని అంటారు కదా, ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదా? ఇవ్వాలండి, తప్పదు. ఎందుకంటే 4-5 అవర్స్ పడుతుందండి ఇన్స్టలేషన్. మీరు అక్కడే ఉండి చేయించుకుంటా అంటే ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి ఏమి ఇష్యూ ఉండకపోవచ్చు, కానీ అంత టైం మీరు కూర్చోగలిగితే కూర్చొని చేయించుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ అండి. నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే దాదాపు 37 CDs ఉంటాయి, CDs DVDs. సో అన్ని పెడితే కానీ మీకు SAP ఇన్స్టాల్ కావాలి. దాదాపుగా ఇదే ECC 6.0 అయితే 250 odd GB సర్వర్ ఇన్స్టలేషన్ పడుతుందండి. అవును సార్, అదే. సో అందుచేత అంతా మీకు ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఫ్రమ్ వేర్ దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ది విండోస్ డేటాబేస్, అక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి. లేదంటే వై డోంట్ యూ డూ వన్ థింగ్, మీరు ఒక ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ కొనుక్కోండి, ఒక 500 GB ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్. ఆ హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టాల్ చేయించుకుని దాన్ని మీరు మీ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకుని చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ లోయర్ వర్షన్, ఒక 500 GB హార్డ్ డిస్క్ మీకు 2500-3000 ఎంత వస్తుంది కదా, అది తీసుకుని దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయించుకోండి. వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్, దాన్ని VMware అంటారు, VMware తో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారనమాట. సో ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డిస్క్ మీ ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేసుకుని త్రూ USB పోర్ట్,
సో మీరు దాంట్లో నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు, అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. Alright, so let's have a look at logistics invoice verification configurations. To start with, define attributes of system messages, where you maintain warning as error, error as warning. ఇదంతా we have seen so many places, so it's the same thing. And మీకు ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు వచ్చే మెసేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎర్రర్స్ గానో వార్నింగ్స్ గానో కన్వర్ట్ చేయాలని బిజినెస్ వాళ్ళు కనుక రిక్వెస్ట్ పెడితే you will be coming to this place and then maintaining it. Okay, ఇక్కడ చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి, but you could see here there will be so many things. Standard system లో చాలా తక్కువ మెసేజెస్ ఉన్నాయి. You see here how many entries are there? 109 entries ఉన్నాయండి. సో వీటిలో ఏవి కావాలి ఏవి అక్కర్లేదు అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. ఓకే, అదే 299లో 298లో 109. So this is the place where you do all these things. Then define tax jurisdiction. మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా, ఓకే మీ ప్లాంట్ ఉంది కదండి 777 సి, ఇది ప్లాంట్ డెఫినేషన్ లో ఇస్తాము. ఇండియన్ కంపెనీ కోడ్స్ కి ట్యాక్స్ జురిస్డిక్షన్ అక్కర్లేదు అనుకున్నాము. సో దేర్ ఫోర్ ఇట్స్ నాట్ దేర్. మీకు కావాలి అంటే ఇక్కడ ఇచ్చుకోవచ్చు అండి, either here or there. Then configure automatic postings. మీరు చూసారు ఆల్ ది ఇన్వాయిస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు పోస్ట్ చేసినప్పుడు అకౌంట్స్ పోస్ట్ అవుతా ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అకౌంట్స్ పోస్ట్ అవుతాయి. వాటికి ఇక్కడ నుంచి చేయాలండి. సేమ్ చూడండి ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ లోకి వెళ్తే మీరు సేమ్ అవే ఉంటాయండి. ఇక్కడ ఓబీవైసీ సేమ్ ఓబీవైసీ ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి, ఇక్కడ అన్ని అవే. బిఎస్ఎక్స్ అయితే ఎట్లా, ఓకే. సో జీబీబీ అయితే ఏంటి, isn't it? So everything will be there here. So you will be doing same accordingly. ఇదన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఇన్కమింగ్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ ఏమేమి పోస్టింగ్స్ ఏమేమి కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలో యూ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్ హియర్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నంబర్ అసైన్మెంట్. ఇన్వాయిస్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు 2 డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అనుకున్నాం కదండి. ఒకటి ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్, రెండవది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్. సో హియర్ ఈస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ స్పెసిఫై ది నంబర్ రేంజ్ ఫర్ ది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్. Okay, transaction number assignment, number range interval for invoice document. First invoice document కదండి, ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ నంబర్ రేంజ్ ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి పోస్ట్ అవుతాయి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటున్నది. సేమ్ మీరు ఇంతకుముందు ఎలా చేశారో సేమ్ అంతే అదే విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా. రైట్, నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యు గో ఇంటూ ట్రాన్సాక్షన్ assign number ranges, see here RD RS. Maintain number assignment, document type లోకి వెళ్ళండి. You will have 2 types of documents, RE gross invoice, RN net invoice అండి. ఈ 2 ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయి. సో మీరు దీంట్లోకి వెళ్తే you will have document type ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశారు. నంబర్ రేంజ్ 51 అండి. ఈ 51 తో అసైన్ అయిన నంబర్ రేంజెస్ అన్ని దీంట్లోకి వస్తున్నాయి. అకౌంట్ టైప్స్ అలౌడ్, ఇక్కడ చూసారా అసెట్ అకౌంట్, వెండర్ అకౌంట్, మెటీరియల్, జిఎల్ అకౌంట్స్ అన్ని అప్డేట్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ కస్టమర్. ఎందుకండి, ఇన్వాయిస్ అనేది ఏంటి, వెండర్ కి పోస్ట్ చేసే ఇన్వాయిస్ కాబట్టి ఆల్ వెండర్ రిలేటెడ్ అకౌంట్స్ అప్డేట్ కావాలి, నాట్ ద కస్టమర్ రిలేటెడ్. కాబట్టి కస్టమర్ వాటికల్ బ్లాక్ చేసింది ఇక్కడ. ఓకే, కంట్రోలింగ్ డేటా నెగిటివ్ పోస్టింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో పర్మిటెడ్. రైట్, నంబర్ రేంజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూస్తే ఈ 51 కి ఏ నంబర్ ఉందో మీ కంపెనీ కోడ్ కి ఇక్కడ తెలిసిపోతుందండి. డిస్ప్లే ఇంటర్వల్స్, ఓకే 2012 కి వెళ్ళండి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ నీడ్ టు
maintain the number ranges. Okay, number range for FI accounting documents same ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో అదేనండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇంటర్వల్స్లోకి వెళ్తే మీకు నంబర్ రేంజెస్ అన్నీ వస్తాయి. ఓకే, డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఫర్ ఇన్వాయిస్ వెరిఫికేషన్ మీకు కావాలంటే ఇక్కడ కొత్తగా ఒక ఇన్వాయిస్ డాక్యుమెంట్ టైప్ని కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చండి. మీరు మోస్ట్ లైక్లీ యూ విల్ బి యూజింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ మిరో ఫర్ పోస్టింగ్ ఇన్వాయిస్. దీన్ని క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు దీనికి మిరోకి డిఫాల్ట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ RE వస్తుందండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ బి సెట్టింగ్ అప్ ద డిఫాల్ట్ వాల్యూ. చూసారు కదా మీరు ఇక్కడ ఇన్వాయిస్, డిస్ప్లే ఇన్వాయిస్. ఆర్ వన్స్ అగైన్ లెట్ మీ పోస్ట్ యూ మిరో తీసుకుంటే మీకు ఇక్కడ వాట్ యు కాల్ డీటెయిల్స్. వన్ సెకండ్, చూడండి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టైప్ గ్రాస్ ఇన్వాయిస్ రెసిట్. ఇది ఎట్లా వస్తుంది అంటే దీన్ని బేస్ చేసుకుని వస్తుందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ ఇన్వాయిస్ డిడక్షన్. ఇన్వాయిస్ డిడక్షన్ లో ట్యాక్స్ ట్రీట్మెంట్ ఎట్లాగూ లెట్స్ సీ. You will have to give your company code. Okay, reduction, you see here reduction in complaint document, tax reduction in complaint document. Two options ఉంటాయండి, ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ లో రిడక్షన్, కంప్లైంట్ డాక్యుమెంట్ లో అని. బై డిఫాల్ట్ కంప్లైంట్ డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఫర్దర్ explanation, you go and have a look at this. If the tax reduction is carried out in the complaint document, the taxes in the original document corresponds to those in the vendor invoice. The tax amount for the invoice reduction is credited in the complaint document. Okala, if you do it in the original document, the taxes in the original document are reduced by the tax amount for the invoice reduction. In this case, if the complaint document does not carry any tax postings, it will not carry anything. This procedure is particularly recommended if you have the system calculate taxes automatically. Automatic tax calculation into original document lo tax reduction chestamandi. Okala manual ga complaint document lo cheyalante you will be doing this way. Reasons for invoice reduction. You don't have any reasons. Complaints undali ikkada. So evana unte by default it will be there. Maintain default values for tax codes. Okay, default values for tax codes ante idandi. When you go to tax code, ఇక్కడ ఆటోమేటికల్గా ఒక ట్యాక్స్ కోడ్ వచ్చింది కదా, బిఏనో ఏదో వస్తుంది కదా, అదనమాట. ఇక్కడ యూ కెన్ జస్ట్ గో అండ్ చేంజ్. ఫర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్, చూడండి ఇక్కడ విఏ ఉంది కాబట్టి విఏ వచ్చింది. ఇవి కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, యూ కెన్ గో అండ్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. సో ఇవేమీ లేవు ఇక్కడ. లెట్ మీ జస్ట్ గో అండ్ క్రియేట్ మై ఓన్. Tax code represents a tax category which must be taken into consideration when making a tax returns to the tax authorities. The tax codes are unique per country. Tax rate, calculation rules, and further features are stored in the table for each tax code. Let me go and maintain my own tax code. Indulo proper ga ledandi. I just go and maintain something like E0, means zero input tax, or even GI undi, but I don't want to use GI.
చూడండి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఇది FIలో అండి. డిఫైన్ ట్యాక్స్ కోడ్స్ ఫర్ సేల్స్ అండ్ పర్చేసెస్. Okay, it got opened. Country India. ఒక ట్యాక్స్ కోడ్ డిఫైన్ చేద్దాం. GIని కాపీ చేస్తున్నానండి. ఫ్రమ్ GI టు E0. Okay, so everything is 0 here. Okay, so ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళండి. You should see E0. Okay, probably the description is not looking good, so let me just go and change. I will make an entry here, but I will go and change the description. Okay, ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో ఇక్కడ ఉంటుందండి. గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్లో ట్యాక్సెస్ ఆన్ సేల్స్ అండ్ పర్చేసెస్, బేసిక్ సెట్టింగ్స్, కంట్రీ లెవెల్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. Sorry, here calculation, define tax codes for sales and purchases. Country India. Okay, ఇక్కడికి వెళ్ళారు కదా. And just go edit. Okay, something like this.
Done. Come to this. You have already maintained this one for your company code 777. Okay. Now you see you have this one. So now if you try to post an invoice, ఇక్కడ ఇప్పుడు E0 రావాలండి, which will come. You see here E0, zero input tax on purchasing. by default అది రావడానికి ఇక్కడ ఈ సెట్టింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి. And then configure how exchange rate differences are treated. So exchange rate differences వస్తే కనుక, you know what is exchange rate difference, right? Let's say you have created a PO in the month of March, April, where the dollar value equals to 51 rupees. కానీ వెండర్ మీకు మెటీరియల్ ఎప్పుడు పంపించాడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలైలో పంపించాడు, జూలై ఆర్ లేదా జూన్లో పంపించాడు, వేర్ ద డాలర్ వాల్యూ ఈజ్ 56 రూపీస్. పేమెంట్ మీరు ఆగస్ట్లో ఇవ్వాలి, వేర్ ద డాలర్ వాల్యూ ఈజ్ 54 రూపీస్. కానీ మీరు ఎట్లా ఇస్తారు? వాట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ వుడ్ యూ టేక్? వుడ్ యూ టేక్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఆఫ్ ద PO ఆర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్? హౌ? దిస్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్. సారీ అండి, అది పర్చేజ్ ఆర్డర్ మీద వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ చేసుకునే రోజున ఏ డేట్ ఉంటే ఆ డేట్ ఇస్తారు. కరెక్టే సార్, కాదంటలేదు. మీరు వెండర్కి పే చేయాల్సింది డాలర్స్లో కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు $1000 పెట్టి మెటీరియల్ కొన్నారనుకోండి, వాడు డాలర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. అంతేగాని మీ రూపాయికి 5 రూపాయలు ఉన్నా 50 రూపాయలు ఉన్నా ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ టు హిమ్. కానీ మీ కంపెనీ ఇండియా కంపెనీ కోడ్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు పర్చేస్ డాలర్స్. సో ఆ రోజు మీరు ఎప్పుడైతే ప్యూర్ రేట్ చేశారో ఆ రోజు డాలర్స్ కొని ఉంటే యూ వుడ్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఇట్ ఫర్ లెసర్ మనీ. కానీ మీరు ఈ రోజు డాలర్స్ కొనాలంటే యూ హ్యావ్ టు పే 5 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద డాలర్. అంటే $1000 కి మీరు 5000 రూపీస్ అడిషనల్ గా పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది మీ కంపెనీకి పైన కాదా? పెయిన్ అయినా కూడా వాళ్ళు అగ్రిమెంట్ ఆర్డర్ అగ్రిమెంట్ తీసుకునే రోజున ఏది ఉంటే అదే చేస్తారు. అదే మాకు అలా చేశారు. అలాగే అలా తీసుకు 100% ఇటాలియన్ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఇన్వాయిస్ రైట్ చేసే రోజున ఏ డేట్ ఉంటే ఆ డేట్ తీసుకున్నారు సార్. Yeah, so that's what I'm saying. So it depends upon company to company. So ఆ రేట్ డిఫరెన్సెస్ ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుందండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అగైన్ an FI setting, so you can skip it. ఇది ఇంపార్టెంట్ మీకు. కాన్ఫిగర్ హౌ అన్ప్లాన్ డెలివరీ కాస్ట్స్ ఆర్ పోస్టెడ్. అన్ప్లాన్ డెలివరీ కాస్ట్స్ ఉంటాయి. అన్ప్లాన్ డెలివరీ కాస్ట్స్ అంటే ఏంటండి? మెటీరియల్, మీ వెహికల్ మెటీరియల్ తీసుకొస్తా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ వెహికల్ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ అయింది. అప్పుడు దాన్ని వస్తున్న ఆల్రెడీ ఉన్న వెహికల్లో నుంచి అన్లోడ్ చేసి ఇంకో వెహికల్లో వేయాలి. ఆ వేసిన తరువాత అంటే అట్లా వేయటానికి అంటే మధ్యలో మీరు వెహికల్ మార్చడం మూలంగా దేర్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్పెన్స్. ఆ ఎక్స్పెన్స్ ఎలా వేస్తారు? ఆబ్వియస్లీ ఎక్స్పెన్స్ అయింది కాబట్టి మెటీరియల్ మీద పడాలి. ఎలా పడుతుంది? డూ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 1000 tons ఆఫ్ కోల్ని ఆస్ట్రేలియా నుంచి పట్టుకొస్తా ఉన్నారు. ఆ మధ్యలో మీరు కోల్ తీసుకొస్తున్న షిప్ డ్యామేజ్ అయింది. ఓకే, సునామీనో ఏదో వచ్చి డ్యామేజ్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మీరు ఇంకో షిప్లోకి మార్చుకోవాలి. సో మార్చుకోవడం మూలంగా యూ ఆర్ ఎండింగ్ అప్ విత్ పేయింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $10,000 ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అయింది. ఈ $10,000 ఈ 1000 tons ఆఫ్ కోల్ మీద ఈక్వల్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి యాడ్ చేస్తున్నారా, లేకపోతే ఈ $10,000 ని వాటి కావాలి సెపరేట్ GL అకౌంట్ లోకి ఏమంటారు దీన్ని, లాస్ ఆఫ్ అమౌంట్ ఇన్కర్డ్ డ్యూ టు అన్ఫోర్సీన్ వెదర్ కండిషన్స్ ఎట్లా ఏమన్నా పోస్ట్ చేస్తుంది. హౌ డూ యూ వాంట్ టు పోస్ట్ ఇట్? మీ కంపెనీలో ఎలా పోస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? దట్ నీడ్స్ టు బి స్పెసిఫైడ్ హియర్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్ 777. యు సీ హియర్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అమాంగ్ ఐటమ్స్, ఇన్వాయిస్ ఐటమ్స్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ లైన్. అంటే మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగా వేరే సెపరేట్ అకౌంట్ లోకి వేసేద్దాం అనుకుంటున్నాను అట్లా. లేదా డిస్ట్రిబ్యూట్ అమాంగ్ ఇన్వాయిస్ ఐటమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాన్ డెలివరీ కాస్ట్. ఆల్రెడీ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి,
ఆ షిప్ని ఫస్ట్ షిప్ని హైర్ చేసినప్పుడు 25,000 పెట్టి నేను హైర్ చేశాను, కానీ ఇది అన్ప్లాన్డ్ అన్నెసరీగా ఎక్కడో తెలియకుండా వచ్చింది కాబట్టి ఇంకో 10,000 దాని మీద వేసేసుకుంటున్నాను. హౌ డు యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ఇట్? Standard way is this one: distribute among all the items, invoice items. Okay, so you can go with this. Then edit PO supplement text in invoice verification. ఇది అక్కర్లేదు. Define mail to purchasing when price variances occurs. అంటే ప్రైస్ వేరియన్స్ అంటే మీరు పిఓలో ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది, ఇన్వాయిస్ లో ఇంకో ప్రైస్ ఉంది అనుకోండి, అటువంటిప్పుడు బయ్యర్ ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ any mail sort of communication, you can check it out here. మీ కంపెనీ కోడ్ లో 777 లో మెయిల్ వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. దానికి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి. ఆ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు షెడ్యూల్ చేస్తే ఆటోమేటికలీ there would be an email generated and sent to the buyer of that PO. Configure vendor specific tolerances. ఇది స్లైట్లీ డిఫరెంట్ అండి. వెండర్ టాలరెన్సెస్ అని కొన్ని ఉంటాయి. ఓకే, ఆ టాలరెన్సెస్ ఏంటంటే బేసికలీ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ గ్రూప్ ఫస్ట్. వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అంటారు. ఆ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ లో టాలరెన్సెస్ మనం డిఫైన్ చేస్తామండి. ఓకే, సో నెగటివ్ డిఫరెన్సెస్ అని, పాజిటివ్ డిఫరెన్సెస్ అని, స్మాల్ అమౌంట్స్ అనే 3 రకాలు ఉంటాయండి. ఓకే, సో if you want to use it, you can do so here. Again, these are all company code based అండి. 777 చూడండి, ఇక్కడ ఈ రెండు ఉన్నాయి. వాట్ ఈస్ 450? సో ఇక్కడ యూ కెన్ స్పెసిఫై నెగటివ్ అకౌంట్ లోయర్ లిమిట్. ఓకే, స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఎంత, మీకు అమౌంట్ డిఫరెన్సెస్ వస్తే ఎలా, హౌ డు యూ వాంట్ టు differentiate? ఓకే, అప్పర్ లిమిట్, లోయర్ లిమిట్, స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ 3 ఉంటాయండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 sections: positive differences, negative differences, and then for the automatic invoice reduction. ఇన్వాయిస్ మీద బార్కోడ్ ఎంట్రీ కావాలంటే కూడా you can do so. So even that you can specify. Okay, so a barcode code document type istaru, so you will be using that one. Standard untunnandi. If you want, you can give it, or else you can skip even this one also. Activate direct postings to GL accounts and material accounts. ఇది బేసికల్ గా FI లో చేస్తారండి. డైరెక్ట్ పోస్టింగ్స్ టు GL accounts and material accounts అంటే వితౌట్ రిఫరింగ్ PO ఆర్ వితౌట్ రిఫరింగ్ గూడ్స్ రెసిట్, వెండర్ నుంచి మీరు మెటీరియల్ తీసుకొస్తే అక్రాస్ ది కౌంటర్ పర్చేజెస్ అంటారు కదా, మీరు PO గివో ఏమి లేకుండా మనీ తీసుకెళ్లి వెండర్ దగ్గర మెటీరియల్ కొనుక్కుని తిరిగి వచ్చేసి ఆ బిల్ తీసుకెళ్లి వాడికి ఇస్తారు, అకౌంట్స్ పేయబుల్ క్లర్క్ కి. అటువంటి వాటికి మెటీరియల్ అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయాలా, GL అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేయాలా అనేది ఉంటుందండి. అది బై డిఫాల్ట్ యాక్టివేట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దెన్ యాక్టివేట్ డైరెక్ట్ పోస్టింగ్స్ టు కాంట్రాక్ట్, సేమ్ థింగ్ అండి, అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా. మెయింటైన్ ఐటమ్ లిస్ట్ వేరియంట్స్. I think this is, one second, let me see. Okay, so item list అంటేనండి, I mean you can post more than one item at a time. So for that you can create, this is what we call it as list processing, rarely used. సో మీకు కావాలంటే దీన్ని మెయింటైన్ చేయండి, బట్ అదర్వైజ్ ఆల్సో ఇట్స్ నాట్ నెసరీ. అగ్రిగేషన్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ రిక్వైర్డ్. నాట్ అ ఫిజికల్ ఈజ్ ఫర్ బ్రెజిల్, సో మిగతా కంట్రీస్కి అక్కర్లేదు. చైన్ లయబిలిటీ, ప్రీపేమెంట్, సమ్ టైమ్స్ ప్రీపేమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో సెట్టింగ్స్ ఫర్ ప్రీపేమెంట్ ఈస్ దీస్ ఆర్ ద వన్స్. Again, you need to give the field status group.
Okay, there seems nothing is there. Take this one, కంపెనీ కోడ్ లెవెల్లో మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ప్రీపేమెంట్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలా అక్కర్లేదని. ఒకవేళ ఇవ్వాల్సి వస్తే యూ గో అండ్ క్రియేట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఏ కంపెనీ కోడ్కి డాక్యుమెంట్ టైప్ ప్రీపేమెంట్కి. ఓకే, రివర్సల్ రీజన్స్ ఏమైనా పెట్టదలుచుకుంటే those things. Field status group ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. I think it's not there. So if you want to maintain, you can maintain. Let's say you wanted to maintain, you can go and maintain prepayment status. చూడండి ఇది ఎక్కడికి వచ్చిందండి, సింబల్ ఇక్కడికి వచ్చిందా. So there you give something called 777, enter. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్లోకి వెళ్ళండి, ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటనేది స్పెసిఫై చేయండి. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ వీటిలో ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలండి మీరు, ఫీల్డ్ నేమ్ ఏదో ఒకటి తీసుకుని చేయాలి. సంథింగ్ లైక్ ఎ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, చెక్ ఇట్, సేవ్ ఇట్. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఇది వస్తుందండి మీకు. ఇట్స్ లాక్డ్ బై మీ. So you should choose like this. Okay, prepayment for held, saved, fully saved documents, saved and fully saved, only fully saved. No prepayment for parked documents. ఏ డాక్యుమెంట్స్కి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు, you can specify. Okay, something like this. Okay, so that's all. So let's stop the incoming invoice here, and then we will see rest of the topics tomorrow. So document parking, we will see invoice block also, we will see various, how an invoice can be blocked, various reasons for blocking of an invoice. We will see all these things, and also we will see verification of an invoice in the background and ERS, evaluation receipt settlement. With this we will conclude the invoice verification. Okay. So these blocking reasons we will see tomorrow. What is order price, quantity variance, order, what you call the stochastic variance, stochastic blocking, small invoice blocking due to small difference, all those things we will see tomorrow only. Okay, any questions? Okay, sir. No, sir. All right then, thank you.